So we'll start a new chapter, that is anatomy of flowering plants. So first let's know what is the content of this chapter, what we have to study over here. Since we are talking about, we'll be talking about anatomy, so obviously we are concerned with the internal structure of an organism, internal structure of a plant, right. Talking about anatomy, we have to talk about the tissues, right. Obviously anatomy starts with the first word, that is called as tissues, no. Definition of a tissue, who has given the term tissue. Next, talking about tissues, the different types of tissues that we know, no, meristematic tissues or permanent tissues, broadly divided. Then classification of meristematic tissues, classification of permanent tissues. Once the tissue is over, we will be studying about the tissue system. Talking about tissue system, we have three tissue systems. What are the three? Epidermal tissue system, ground tissue system and vascular tissue system. So, prothomete tissues part 2, tarpsot tissue system part 2, and after that the last part of the lesson talks about what? Secondary growth in details, right. Ekhiniye whole contents. So, how will we study this lesson? As far as this lesson is concerned, no, what I will say is first follow my notes and then go through the this one NCERT book, because in the NCERT book pura clearly pa pura differentiate kori diya nai, terms bilak di dise, no. So, generally what I see, you have to refer to the NCERT book first and then you have to read my notes, but in case of anatomy don't do that. Prothomete mur notes kini poriba, tarpisot NCERT book khon poriba, then you will have a clear idea about what you are studying, right. So, in how we are going to study this chapter is, we are going to study in the form of chart and comparison, right. Meristematic or permanent duta tissue buli koa loge loge certain points about meristematic, certain points about permanent ami janibo lagibo, no. Question keneke ahibo, identify the characteristic of a meristematic tissue ba identify the characteristic of a permanent tissue. Meristematic tissue buli kole obviously we have to give stress on what? The nucleus, right. Nucleus to dangor hobo, no, karon dividing state ot take. So, nucleus dangor ne horu, cytoplasm besi ase ne kom ase. So, ebilak points ami porhim. So, we will do a chart between permanent and meristematic, right. Next, as usual, we will go along with the chapter. Similarly, in case of permanent tissues also, permanent tissues or classification, words kita to obviously huni sa sake. Permanent tissues has been classified into how many categories? Tissues has been classified into two categories, meristematic and permanent. Permanent tissues has been classified into how many categories? Simple tissues, complex tissues, right. So, permanent tissues ako divide korise simple tissues or complex tissues. Simple tissues ako divide korise parenchyma, collenchyma aru sclerenchyma, aru complex tissues got ki korise xylem aru phloem. Xylem consists of 4 cells, phloem consists of 4 cells. So, studying this or starting this chapter, hey chart khon monot thakibo lagibo. First, tissues kiman type of 2 types of meristematic, permanent. Permanent tissues 2 types of kiman simple tissues, complex tissues. Simple tissues kiman type of 3 types of parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Complex tissue kiman xylem aru phloem, right. So, let us start. So, first the first part we are going to write the introduction. When we talk about anatomy, the first point that we talk about is who is the father of anatomy. Hetu point poribo lagibo. Next is the definition of a tissue. When we talk about a tissue, how will you define a tissue? Tissue ki hoy? Collection of cells makes tissues, no? Kintu tissue buli kole we have to talk about its function and its origin also. So, tissue bostu to ami define keneke korim? What is a tissue? A tissue is a group of cells. Okay, starting with that word cells. Eta group of tissues jimanbur cells thake, cells ei to tissue form kore, no. So, eta group of tissues jimanbur cells thake, are all the cells similar ne dissimilar? It can be similar, it can be dissimilar, right. So, what is the tissue? A group of similar or dissimilar cells performing a common function and having a common origin, right. So, function ki etai gutei group to etai function koribo, right, aru origin ko pora hoise eta source or porai hoise. So, common function, common origin, similar or dissimilar cells is what is called as tissues. Understood, right. So, tissue definition to ami porhim. Okay, let us start.
So, what is a tissue? A tissue is a group of cells, similar or dissimilar cells having a common origin and doing a common function. Tissues commonly divided into two types, meristematic and permanent. On the basis of what? On the basis of stage of development. What we understand by the word stage of development? If it is in the continuous dividing stage, that is called as permanent. If it does not divide, then it is called as, if it is in a continuous dividing stage, it is called as meristematic. If it does not divide, it is called as permanent. So, kuntu stage ot ase, hetu basis of either the tissue would be called as a meristematic or it would be called as a permanent. Right? I think it's over. Next, we will be talking about the difference between meristematic and permanent. So, chart ekon Likhilwa will explain.
আৰু কেটামান আছে এইকেটা লিখি লোৱা So no doubt we are giving it in the form of a chart. Kintu meristematic tissues or characteristics or permanent tissues or characteristics you need to study, right? So as I have already said, the question keneke ahibo ketaman points di dibo and you have to identify whether that tissue is a permanent or a meristematic. For example, they will be talking about the cytoplasm content or they might be talking about the nucleus size, right? Rich cytoplasm, larger nuclei is a characteristic of dash tissue. It's a characteristic of a meristematic tissue. Right? Okay, from these points that we have written, coming to the first point, we have used the type or the condition of the two cells, undifferentiated condition and differentiated. What is the difference between or what is the meaning of undifferentiated and differentiated? In plant growth and hormones, we have already discussed these three words, right? Differentiated, dedifferentiated and redifferentiation. It words ami poriso. Etia, we have used the word undifferentiated and differentiated. First, let's discuss this word. Differentiated boli kole, what we understand? Already bostuto bujwa eta belek chapter jodi bujai loisu, no? It's like obvious that you should know. Differentiated condition. A cell is said to be differentiated. Ketia. When we talk about the origin of a cell, we talk about the origin of a structure or an organ, it starts from a single cell, no? Eta cell ki kore, divide and redivide kore pele collection of cells form kore and ultimately organ to form kore, right? Eta differentiated or undifferentiated difference to ki? Differentiated mane ki? Matured. It will start doing its function. That is what is called as differentiated. Remember, we have discussed something called as zone of differentiation or zone of maturation in case of root zonation. Root zonation are upora sobotse upora zone to ki ase zone of differentiation or zone of maturation, right? Tamane matured hoatu ke ami ki boli kom? Differentiated, right? And matured ketia hobo? When will you consider a particular thing to be matured? Adult plant matured ketia? Jetia he reaches the stage of flowering. Eta organ matured ketia? Jetia he organ to function koribo arambho koribo. Eta root matured ketia? Jetia he root absorb koribole arambho koribo, right? Jetia function hoy tak ami ki boli kom? Matured. So whenever we use the word permanent tissues, obviously permanent does not divide, they will start performing, and so they are an example of dash tissues, differentiated condition or differentiated tissues. Talking about meristematic of ki boli koisu? Undifferentiated. Undifferentiated kiho karone koisu? Because they have not started doing any function. Function koribo lagile tahate they have to stop the power of division and then they have to do the function. So they are just in a state of continuous division. Matured hua goi nai, khali divide kori koriye goi ase, right? Ami duta bostu janu no, eta hol cell division aru eta hol cell growth. Cell eta divide koriye thakibo ne ketiaba grow hobo, to obviously grow hoboi, right? So whenever we talk about division, first cell division hobo, tar pisot ki hobo? Cell elongation hobo, tar pisot ki hobo? Cell maturation hobo. The three phases of growth, right? Plant growth and hormones, plant growth and development ami ekhini bostu discuss korisu agote, right? So ultimately, since they are only in a state of division, functions to eku kora nai, divide kori goi ase, so that is what is called as undifferentiated. So this point is important, differentiated and undifferentiated. Next, talking about size, small and large we understand. Cell wall, the cell wall in case of meristematic tissue, thin ne thick. Ekhon cell wall thick ketia hobo? When will a cell wall be considered as a thick cell wall, or what would result to increase its thickness? Thickness keneke badhe ekhon cell wall or? Talking about a cell wall, we have talked about the layers of a cell wall, right? Kimanta layer asile? 3 layers. What are the 3 layers? No. Primary, secondary, middle lamella, right? The connecting link between the two cells, middle lamella, inner to middle lamella ki form kore, primary, inner to primary ki form kore, secondary. So cell wall kon thick mane ki?
Generally we talk about the increasing of the layers of the secondary cell wall, right? Secondary wall kon ki hoy increase hoy goi thake no, secondary growth is something that we know, at least we know the word, right? So he secondary wall kon jetia bahi bahi goi thakibo he wall ko cell wall ok ami ki boli kom thick, right? Our secondary wall bahile cell wall is called as thick, and in case of a meristematic secondary wall bahar to kothai nai karon tahator to samoy nai robo lagibo no, cell eta divide kora pisot it has to wait, and then only the gradually the deposition process will start, right? But meristematic cells are generally considered as the most active cells. They don't have time to rest, they will keep on dividing. Rest lole he thik hobo, বুজি পাইছা না? গ্রাজুয়ালি ইন দ্য প্রসেস অফ টাইম কি হ'ব তাহাঁতৰ লেয়াৰ্ছবিলাক ইনক্ৰিজ হৈ পেলাই ঠিক হৈ যাব, কিন্তু মেৰিষ্টেমেটিক টিস্যুজবিলাক কি ৰ'বলৈ সময় আছে নেকি? দিয়া তাহাঁতেতো কণ্টিনিউয়াছলি ডিভাইড কৰি থাকে। চ' দ্য cell wall is considered as thin, and what is a thin cell wall? Consists of just the primary wall, right? Middle lamella to থাকিবই, we are talking about that primary wall and the secondary wall, right? So ইয়াতে কি থাকিব, generally যদি primary wall খন আছে তেতিয়াহ'লে তাক আমি কি বুলি ক'ম, a thin cell wall, right? Okay, এইবিলাক ইমান important নহয়, flexible, if it's thin so obviously it will be flexible, and that is thick. Talking about cytoplasm, again this point is important, thin and thick is also important, cell wall ekhini important e hoy. Cytoplasm rich in case of which cells? In case of meristematic cells. Why is it rich? Because it has to divide and form two cells. Cytoplasm content khini du bhagot bhag hoi jabo nalagibo jen duta cell form korile. So cytoplasm rich kun bilak meristematic, cytoplasm less as compared to meristematic is permanent. Talking about the nucleus, what about the size of the nucleus? It is distinct, large, prominent, etc. Why? Again the same explanation, it goes for dividing, right? As far as permanent cells are to division or kothai nai no. Generally the concept that we know is permanent cells hardly divide, but there are certain examples of permanent cells that will divide, hetu bele kotha, kintu normally permanent cells bilake divide no kore, aru jodi divide no kore nucleus or besi kami nai no, you don't have to separate the chromosomes and the chromatids, etc., etc. Okay, talking about the vacuole, again question has been asked about vacuole also. Vacuole intercellular space gutei khiniye lagibo iyate. Talking about vacuole, in case of a meristematic cell the vacuole is small, here it is large. What is the reason? Again the same reason, vacuole to large ketia hobo jeti absorb koribo, absorb kora pisot jeti contents kini vacuole bhitorot humai jabo, it is that time that the vacuole will enlarge and the cell will elongate, right? But meristematic cells kot absorb kore niki, absorb to no kore, they just divide. So if they just divide, vacuole to eko function e nai no, so it is either small or it is absent, dekhai na pai, it's a very small structure, right? Talking about intercellular spaces, absent in case of meristematic and present in case of permanent. Next point. The next point is about condition of a cell. When we are using the word condition, what exactly we are talking about are the two states, living and non-living. So first talking with the meristematic cells, ami ki cell boli kom, tahatok living cell boli kom na non-living cell boli kom? They are always living, no? Okay, coming to permanent tissues bilakok ba permanent cells bilakok living kom na non-living kom? Eta living hoise karone etu non living hoi jabo niki, teneka to eko kotha nai no, but you have to know the explanation behind that also. So tissues hoy, cells hoy to obviously living hoboi, kintu permanent cells or kisuman tissues, dead tissues boli eta word ase nai. Remember we have heard about sclerenchyma, right? So ultimately it will be a mixture of key, both living and non-living. Non-living word to generally easy use no koru aru, living or dead tissues ase no,
এটা টিস্যু ডেড কেতিয়া হয় যেতিয়া তাত ডিপজিশনস বেছি হৈ যায় ডিপজিশনস হৈ পেলাই what happens it keeps on depositing and the deposition process goes on as a result the cytoplasm or whatever you say the protoplasm contents decreases and later it completely gets over no jetia protoplasm na thake the cell would be considered as ki dead cell right. So, I think it is understood, right. Classification aru classification koribo lagibo, especially when we talk about meristematic tissues. They have been classified on the basis of certain things, not only on the basis of location, but basis of cell division, etc., right. I am pisot korim, kintu out of all the classification, what is important is this three, no, apical, intercalary aru lateral. Maximum question has been asked about this three. Eta figure dia ase NCERT book as to position is concerned, ami draw korim, that is also important. So, I think this is over. Oh yes, ergastric substance mane waste products, right. Eta cell out waste product. At living cell etat ki thake, sob cell living contents e thake, tenukwa to nohoy. There are certain types of waste products or dead substances also, right. Dead substance deposition ketia hobo. Jetia homoy pabo, permanent hobo, titiha dead substance deposition hobo. Meristematic cell to jihetu continuous state of division thake, that ergastric substance or dead substance or waste products deposit hole homoy na pai. So, it is absent in case of them and present in case of permanent cells, right. Okay. So, this was the difference between the permanent tissues and the meristematic tissues. So, up till now what we have read is tissues has been broadly classified into two categories, that is permanent and meristematic. Tete ami classification of meristematic tissues details of jabo laibo, but before going to that, ei bostu kon monot rakhiba.
Parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, we understand. Sclerenchyma are of two types. Ki asile mon ase niki? Sclerenchyma boli kole, what is the first word that you remember? Dead cells, fibers. Hoy? So eta type fibers aru eta type ki? Sclerides. Ha, sclerides or sclerides. Again, if you are talking about fibers, true fibers and false fibers. Fibers, we have an idea as if it's something that's very strong and it's very hard, no? Talking about coconut or fiber to बहुत strong, right? But if you are talking about cotton fiber, it's hard no, no? Coconut or nisna, but jute or nisna hard neki no, right? So cotton fibers are true fibers, false fibers, depending on the lignification process. Discuss it later. Question kya hai? Give an example of a false fiber. Give an example of a true fiber. False fiber hodai ki hoy? Cotton. Right? Jento soft hoy. Ami pisat korim. Our sclerids ki hoy? We'll have to talk in details, right? Just sclerenchyma boli kole, it is one shape that we remember. Since it's fiber, so obviously it is something that is elongated, right? With this portion, inner portion of ami ki boli kaun? Lumen, right? The lumen is very thin and narrow. Enuka dhoroner jodi cell hoy, elongated with a very thin lumen or absolutely no lumen almost, that is called as a sclerenchyma. Kintu sclerenchyma enuka cell bilake describe kak kore, fibers okay describe kore. Talking about sclerids, sclerids could be of different shapes and size, right? Depending on the different shape, different types of sclerids are present. For example, kisuman sclerids ok ami ki boli kaun brachysclerid, kisumanok ki kaun osteosclerid, depending on the shape, right? Normally sclerenchyma boli kole we remember fiber, and if you are talking about the fiber, it's an elongated cell with a very thin lumen, right? Okay, talking about this complex tissues ki asile? এইখন বস্তু মনত ৰাখিবা সো ইয়াৰে গুটেইখিনি পাৰ্টস আমি এটা ডিটেইলছত পঢ়িব লাগিব প্ৰত্যেকটো টিস্যু ৰাইট starting from meristematic আমি কি পঢ়িলো এতিয়ালৈকে we have talked about the characteristics of meristematic. Now we'll be talking about the classification of meristematic. So heading কৰিবা classification এইখিনি হ'ল নেকি Okay, so we have seen permanent tissues divided into two types, simple and complex, no? Is a differentiation to korise, simple or complex, what is the difference? Which type of a permanent tissue is considered as simple and which type of a permanent tissue is considered as a complex tissue? Single type of cell, all the cells are morphologically same and they do the common function. Kintu, complex tissues are ki hobo? Different types of cells with different function. For example, if you are talking about xylem or cyta cell ase, guteikita cell does not go for conduction of water, right? Certain cells will also help in storage. Certain cells will give you extra support. Kisumane ki kore conduct kore. So beleg cell or eta combination, beleg function tak ami ki boli kom complex. Eta group of tissue june niki eke type dekhat aru eketa function tak ami ki boli kom simple. Right? If you are talking about a group of parenchyma tissues, all the tissues will look the same and they will have the common function, right?
As I have already said, when we talk about the classification of meristematic tissues, out of all the classifications that we will study, mostly commonly that is asked is obviously on the basis of position. Apical meristem ki hoy, lateral meristem ki hoy, ba intercalary meristem ki hoy. Kintu ebilak classification or porao eta duta question ahe. Ki question ahe, we will be talking about it. Okay. So the first question is on the basis of, classification is on the basis of origin and development. On the basis of origin and development, meristematic tissues are of three types. So we are talking about tissues broadly divided into meristematic and permanent. Someone needs to form the meristematic cell, someone needs to form a permanent cell. No, tissues dubhagot bhag korisu, thik ase, meristematic tissues ase, permanent tu ase. Kintu meristematic tissue kune form korile, permanent tissue kune form korile. As far as the second question is concerned, we know the answer. Permanent tissue kune form korile, meristematic tissue e form korile. Kintu if you are talking about meristematic tissue tu kune form korile. You have a cell that is called as promeristem. So, juntu cell ultimately meristematic cell hisabe, because we know cells cannot be arising de novo, no, notun ke to arise koribo nware, to kopra arise koribo, agote thaka cell etar prai to eta cell hobo. So, juntu first cell asile hetu kami ki boli koiso promeristem. Promeristem e ki develop kore, primary meristem develop kore, and ultimately meristematic tissues will develop, right. Meristem as a whole. Pro is the initial, no? Initial of our primary meristem whole. Primary meristem of our tissues, permanent tissues hobo, our permanent tissues of our secondary hobo, right? So meristem boli kole actually details of sabole kole pro or primary duita ke lage. Kintu pro to here to initial point, I mean initial to no dhori pele matured form to dhoru, primary meristem to dhori, right? Karon primary meristem e he ki form koribo, primary permanent tissues form koribo. Promeristem form no kore. Promeristem is just a word given to that cell who will ultimately divide and form that group of meristematic tissues. Kunba eta initial starting point hobo lagibo no. Tar porai to meristematic tissues or group to form korile. Oh, obviously the cell would be a single cell. Or could be a collection of cells also. Embryo etar pura tumar ki hobo, embryo form korile ha, embryo to pura radical aru pleumal arambho hobo. Embryo cells bilakei to divide kori pelai radical aru pleumal form koribo. So embryo cell buli kole, it is not one cell, no, it could be a collection of cells also. So when we are talking about promeristem, either we are talking about the single cell who has started the process or the group of cells that started the process. Radical form korise, kune form korise eta group or pra start hoise, right? Pleumal form korise eta group or pra start hoise. Hey group to kami ki buli kom promeristem buli kom, right? Out of this, the sentences that we have written, what is the initial meristem? This is a word that you have to know. Initial meristem mane promeristem are sobot se important sentence hol eto. Promeristem e ki form kore? Promeristem e primary meristem form kore.
right?
So, how many types of meristem we study or are there according to origin and development? According to origin and development, there are 3 types of meristem: kiki, promeristem, primary meristem and secondary meristem. Now, the most important point is promeristem ki hoy? Initial meristem. Promeristem forms dash primary meristem. Primary meristem forms dash. Yes, it's not secondary meristem. Right? Normally, amar kenekwa lage je promeristem forms primary meristem forms secondary meristem, but that is a wrong statement. Promeristem forms ki primary meristem forms primary permanent tissues forms ki secondary meristem. Whenever we are using the word secondary, we are talking about secondary growth. Secondary tissues ketia develop koribo, secondary tissues secondary growth holehe develop koribo, right? The plants that do not undergo secondary growth will not have secondary tissues, right? Secondary, by the word secondary, what we understand, permanent tissues dividing again. Kisuman permanent tissues ako meristematic hoi jabo, meristematic hoi pele tahate division arambho koribo, hei tetiahe ami heitu term use korim that these are secondary tissues, right? So, as it is, when we are talking about the plant in terms of growth also, adult plant or duta type of growth thake. In a broader sense, it will have a primary growth, it will have a secondary growth. What is the difference between the primary growth and a secondary growth? The statement that goes is, each and every plant will have a primary growth, but each and every plant will not have a secondary growth. So, what is the meaning of primary growth or secondary growth? Key meaning. Primary growth mane ki, secondary growth mane ki. Secondary growth we understand, once the plant has to increase in thickness, then it has to increase the number of tissues, and that is what is called a secondary growth. One particular tissue, especially the cambium, is responsible for secondary growth. This is something that we know. Now, coming to the term primary growth of a plant, ami ki buzo? What is primary growth? Starting from the time of germination, no, seed to pry to radical or plumule to grow kore, no, starting from that time, tatu to growth hoise. That growth hoise na, hey seed to pra radical or plumule to form kore, radical plumule ultimately plant ole convert hoise na, full fledged plant. That is what is called as primary growth. Each and every plant will have a primary growth. Primary growth hoi joar pisot, jedi it has to increase in thickness, tetia hai secondary growth hobo, right? Okay. Ekhini hol no? Oh. Secondary meristem tumar divide kori pelai to tumar ki form koribo, secondary growth form koribo, right? Secondary meristem boli ami kak kom, jumbilak permanent tissues divide kora arambho korise. Prothomate tahan permanent asile no, permanent kini ako divide kora arambho korise. Ako divide kora arambho kora tissues kini ami ki boli kom? Secondary meristem boli kom, because they have started the division again. So, ultimately what we have seen is, we have talked about the initial point, that is embryo. Embryo pra ki form koribo? Clear? Our secondary growth, if you have studied, I think you have come across these words called as intrafascicular cambium or interfascicular cambium, right? Intra or inter, what is the difference? The tissues between two vascular bundle is called as inter, right? The tissue within the same vascular bundle, that is called as intra. Xylem or phloem ase eta vascular bundle tar jedi tissues arambho hoise tat ami ki boli kom intra. Epine xylem phloem ase, epineo xylem phloem ase, major khinik ami ki boli kom inter, right? Why cambium? Because we know secondary growth hobo lagile ki lagibo, cambium hi lagibo, right? Again you have to talk when we will be discussing about secondary growth, no?
আকৌ cambium tissue টোৰ কথা ডিসকাস কৰিব লাগিব because secondary growth in case of roots and secondary growth in case of stem অকমান to different no. Okay, we'll talk about it later. So this was the first classification. Next we move to the next classification of meristematic tissues. It all
So, on the basis of location, there are of 3 types: apical, intercalary and lateral. From the diagram itself, we understand apical meristem kot thakibo, apex of thakibo, and whenever we are talking about apex, obviously the shoot apex and the root apex, what is the function? To increase the length. Hekhini ami janu. Now, according to a scientist called as Haberland, তেওঁ কি কৈছিলে যে apical meristem could be of 3 types, that is protoderm, procambium and ground meristem, depending on which tissue will give rise to which type of cells, right, or which tissues. So, protoderm, apical meristem, one type of our apical meristem is protoderm. Protoderm to a divide and redivide kori pelai ki form koribo, epidermis kon form koribo, right. Procambium is also a apical meristem, right. Hey procambium cell to a divide and redivide kori pelai ki form koribo, vascular bundles form koribo, right. And if you are talking about ground meristem, it will form the ground tissue. Talking about ground tissue, I think we have already discussed at least some informations about the word ground tissues, right. Ground word to ami ketia use koru, ki kotha, etc., etc. Details when we will be discussing the tissue system, right. If this is over, next likhiba intercalary meristem. I think I can rub this part, no? Huh. According to Haberland, he likhiba na? এটো হৈছিলে নাই protoderm হৈছে লেখা বললে কি
So apical meristem ki point monot rakhiba? Apex, no? Root apex, shoot apex, right? Next we have to talk about intercalary meristem, the group of meristematic tissues generally at the nodes and internodes, right, or at the base of or at between mature tissues, right. So if any question to ahead, the group of tissues responsible for increasing the length of a leaf. Eta leaf horur pra to dangor hoy no. Dangor hobole obviously the length needs to get increased. A dangor hobole ki hobo lagibo? Cells e to besi hobo lagibo, right? So length of leaves, who is responsible? Intercalary. Length of the shoot apex and root apex, apical meristem. Length of the leaves, intercalary meristem, right? And girth of a plant, lateral meristem. Right, 8 words are important. So if you are talking about intercalary, in different plants, they are present in different location. If you are talking about equisetum or certain types of monocots, start at the base of internodes. At the base of internodes, the meristematic tissues take, what would be the function? Internodes are base, or if you are talking about a stem, no, it is stem or it is a node, ekhini jaga kami ki boli kom? Internode. So base of internode, ekhini jagat dhora meristematic tissues thakile, tetiale ki hobo? Length increase hobo nohoy, right? So either it is present at the base of internodes in case of monocots and equisetum. Equisetum ki asile? Hornworts, gymnosperm, pteridophytes. Okay. Next, at the base of nodes and at the base of leaves, and they are short-lived and get converted into permanent tissues. So ekhini hol intercalary. Next likhiba lateral. So if you are talking about lateral meristem kot thakibo sides ot, yate jodi tissues bor bari jay, then the plant will grow in thickness, right? So who is responsible for secondary growth? The group of meristem, kuntu meristem, lateral meristem is responsible for secondary growth. Now talking about lateral meristem, it could be both primary and secondary in origin. What is the meaning of the last sentence? Lateral meristem could be both primary and secondary in origin. Tamane? Lateral meristem kot thakibo? Primary growth of a plant oto thakibo, secondary growth of a plant oto thakibo. Primary growth of a plant mane starting from the time of germination. Germination hoar loge loge radical aru plumule dal jiman size ot thake, he size to increase kore ne nokore? Or it is that linen thin only you can see for the entire lifetime? Not necessary, no? So what I have said, if a plant has to increase its thickness, then obviously secondary growth is something that commonly occurs that in case of plants. Kintu secondary growth so plants are hoy jano. Secondary growth is seen only in plants that have a particular tissue that is called as cambium, and that is present only in case of dicots. Monocots are to secondary growth no hoy. So that's সেইটোৱে কৈ আছো secondary growth মানে কি secondary growth মানে permanent tissues divide কৰি পেলাই group of tissues form কৰিব সেই group of tissues খিনি আকৌ permanent হ'ব ইমান complex নালাগে এডাল প্ল্যান্টত এটা fixed number of cells আছিলে
কিছুমান সেলসে ডিভাইড কৰি পেলাই সেই ফিক্স নাম্বার অফ সেলস তো আকৌ বঢ়াই দিলে that is secondary আগতেই আছিলে that is primary ডিভিজন তাৰমানে পার্মানেন্ট টিস্যুজ বিলাকে জেনারেলি ডিভাইড নকৰে ন কিন্তু সেকেন্ডারি গ্রোথ হোৱাৰ সময়ত পার্মানেন্ট টিস্যুজ বিলাকে আকৌ ডিভাইড কৰে যদি পার্মানেন্ট টিস্যুজ বিলাকে ডিভাইড কৰে এটা পার্মানেন্ট টিস্যু আছিলে হি যদি ডিভাইড কৰিলে দুটা ফর্ম কৰিলে হি ইনক্রিজ কাৰণ ইনক্রিজ হ'ব লাগিলে তাতো টিস্যুজেট বাঢ়িব লাগিব নহলে কেনেকৈ শকত হ'ব right এটা আমার কেসত কি হয় fat deposition হয় our cells does not keep on increasing no but in case of plants if it has to grow thick তেতিয়ালে কি হ'ব লাগিব টিস্যুজ বাঢ়িব লাগিব so টিস্যুজ বাঢ়িব কেনেকৈ কোনোবাই ডিভাইড কৰিব so কোনে ডিভাইড কৰে পার্মানেন্ট টিস্যুজ বিলাকে ডিভাইড কৰে পার্মানেন্ট টিস্যুজ যেতিয়া ডিভাইড কৰে সেইখিনি সময়ত আমি সেই গ্রোথটোক আমি কি বুলি কম সেকেন্ডারি গ্রোথ কম Secondary tissues মানে newly formed meristematic tissues that become permanent again. Dedifferentiation, redifferentiation. So, প্ৰথমতে সবতছে আগতে life started from a single cell. এই সেলটোৱে তো ডিভাইড কৰি ultimately যি হয় ফর্ম কৰিব ন এই সেলটোক আমি কি বুলি কৈছো meristematic cell হি ultimately ডিভাইড কৰি কি ফর্ম কৰিলে permanent cell বা permanent tissue right normally এখিনিতে growth to stop হৈ যাব লাগিছিলে meristematic permanent হৈ গল the work is over কিন্তু permanent tissue sometimes becomes meristematic again right এই process to কেতিয়া হ'ব secondary growth হলে primary growth হৰ লকে permanent tissues আকৌ divide নকৰে যদি এডাল প্ল্যান্টৰ সেকেন্ডারি গ্রোথ হ'ব লাগে এক্সট্ৰাকে টিস্যুজ ফর্ম কৰিব লাগে তেতিয়াহে পার্মানেন্ট সেল কিছু মানে ডিভাইড কৰিব পার্মানেন্ট সেল বিলাকে যেতিয়া ডিভাইড কৰিব সেই সেলটোক আমি কি বুলি কম পার্মানেন্ট বুলি কম নে মেরিস্টেমেটিক বুলি কম obviously meristematic বুলি কম because it was permanent because it did not divide it started dividing so you cannot be using the word permanent at that time so permanent tissues যেতিয়া ডিভাইড কৰিলে তাহাতে কি ফর্ম কৰিলে they got converted to meristematic এই মেরিস্টেমেটিক টিস্যুজ বিলাক তো আকৌ পার্মানেন্ট হ'ব লাগিব না লাগে নহলে তো তাহাতে তখন এনেকে ইনক্রিজ কৰি গৈ থাকিব রাইট সো তাহাতে তো আকৌ পার্মানেন্ট হ'ব লাগিব ন আকৌ রিপার্মানেন্ট হ'ব লাগিব না লাগে সো এই প্রসেসটো ডিফারেন্সিয়েশন মানে কি ম্যাচিউরড এবাৰ তো ইয়াতে ডিফারেন্সিয়েশন হয়ে গল ম্যাচিউরড হয়ে গল সেই কাৰণে পার্মানেন্ট হল ইয়াতে আকৌ ম্যাচিউরড হৈছে নাই সেই কাৰণে তাক আমি কি কম রি Are permanent tissue into meristematic dedifferentiation. বুঝি পাইছা এতিয়া growth এখিনি পৰা এখিনি লকে primary growth এখিনি পৰা এখিনি সব plants অৰ থাকিব right কিন্তু এখিনি পৰা এখিনি অকল ডাইকটছ অৰ থাকিব কাৰণ ডাইকটছ অৰ হে অকল secondary growth আমি দেখা পাও কিছুমান সেলস permanent হ'ব sorry কিছুমান permanent cells হে divide কৰিব right so permanent cells divide নকৰে especially which cell we are talking about cambium if you remember no so secondary growth হ'ব this is something that we will study in details later but as of now since you are asking the question so adult stem or যেতিয়া আমি ts কৰো no ts কৰিলে আমি কিছুমান tissues দেখা পাও tissues or লগত আমি xylem phloem দেখা পাও so if you are talking about the xylem or the vascular bundle in case of a stem বস্তুটো এনেকুৱা স্ট্ৰাকচাৰ এটা দেখা পোৱা নোপোৱা স্টেমৰ যোনটো ভাস্কুলাৰ বান্ডল হয় সেই ভাস্কুলাৰ বান্ডলটো দেখাত কেনেকুৱা এনেকুৱা ভাস্কুলাৰ বান্ডল মানে কি জাইলেম আৰু ফ্লোএম ৰাইট সো ইয়াতে কি আছিল জাইলেম ইয়াতে কি আছিল ফ্লোএম আৰু এটো কি ওপেন ভাস্কুলাৰ সিস্টেম ক্লোজ ভাস্কুলাৰ সিস্টেম এবিলাক আমি ওয়ার্ডস ইউজ কৰিম এজ অফ নাও সোয়া যদি সেকেন্ডারি গ্রোথ হ'ব লাগে তেতিয়াহলে কোনোবা এটা পার্মানেন্ট টিস্যুৱে ডিভাইড কৰিব লাগিব কোনটো পার্মানেন্ট টিস্যুৱে ডিভাইড কৰিব লাগিব ক্যাম্বিয়ামে এই ক্যাম্বিয়ামটো তো অলরেডি প্রেজেন্ট মানে কি হেতু প্রাইমারি ক্যাম্বিয়াম এই ক্যাম্বিয়ামটো ডিভাইড কৰি আৰু ক্যাম্বিয়াম ফর্ম কৰিব এখিনিক আমি কি বুলি কম সেকেন্ডারি ক্যাম্বিয়াম যেতিয়া সেকেন্ডারি ক্যাম্বিয়াম হ'ব তেতিয়াহে সেকেন্ডারি গ্রোথ হ'ব এই প্রাইমারি ক্যাম্বিয়ামটো যোনটো একদম পয়েন্ট অফ অরিজিনৰ পৰা আছিল হেতু তো অলরেডি আছিলেই সেই কাৰণে দিস ইজ আ পার্ট অফ দ্য প্রাইমারি গ্রোথ দিস ইজ আ পার্ট অফ দ্য সেকেন্ডারি গ্রোথ ক্যাম্বিয়াম primary growth plus it is a permanent tissue right যদি ক্যাম্বিয়াম আছে হি পার্মানেন্ট হয় তার নিজৰ ফাংশন কৰি আছে ঠিক আছে কিন্তু কেতিয়াবাহে হি ডিভাইড কৰিব
সদায়তো ডিভাইড নকৰে যেতিয়ালৈকে ডিভাইড নকৰে হি পাৰ্মানেন্ট টিস্যু হৈ থাকিব যেতিয়া হি ডিভাইড কৰিব হি সেকেন্ডাৰী টিস্যু হৈ যাব বুজি পাইছা পাৰ্মানেন্ট টিস্যুটোৱে যদি আকৌ ডিভাইড কৰে তেতিয়াহলে হি সেকেন্ডাৰী ফৰ্ম কৰে উই ইউজ দ্য ৱৰ্ড সেকেন্ডাৰী পাৰ্মানেন্ট টিস্যুৰ এটা সেলে ডিভাইড কৰি পেলাই গ্ৰুপ অফ সেলছ ফৰ্ম কৰিব সেই গ্ৰুপ অফ সেলছখিনিক আমি নতুনকৈ ফৰ্ম কৰিছে কাৰণে সেকেন্ডাৰী বুলি ক'ম এটা সেলৰ পৰা হৈছে সেই সেলটোৰ পৰা চোৱা এইটো সাপোজ ক্যাম্বিয়াম মানে কি সাপোজ এইটো এটা সেল এইটো তিনটা ক্যাম্বিয়াম সেলছ আছে ঠিক আছে এই তিনটা সেল আগৰ পৰা আছিলে সো প্ৰাইমাৰী এই তিনটা সেলে ডিভাইড কৰি আৰু ফৰ্ম কৰিলে সেকেন্ডাৰী সেকেন্ডাৰী টিস্যুজৰ কাৰণে সেকেন্ডাৰী গ্ৰোথ পাবা এডাল প্ল্যান্টত জাৰ্মিনেশ্যনৰ সময়ৰ পৰা যেতিয়া ৰেডিকেল প্লিউমেল ফৰ্ম কৰে তাত টিস্যুজ থাকে নাথাকে তাকে তো ৰেডিকেল প্লিউমেল কোনে ফৰ্ম কৰে টিস্যুজবিলাকে ফৰ্ম কৰে সো সেইটো পইণ্ট অফ অৰিজিনৰ পৰা আছে নাই সো যিমানবোৰ টিস্যুজ আছে সেই গোটেই টিস্যুজখিনিক আমি কি বুলি ক'ম প্ৰাইমেৰী ঠিক আছে সাপোজ ডাইকট প্লান্ট এডালৰ সিড ঠিক আছে যিকোনো এটা সিড ম্যাঙ্গো সিডটোৰ পৰা ৰেডিকেল প্লিউমেল ওলাব ৰেডিকেল প্লিউমেলডাল ওলাই পেলাই এটা পাৰ্টিকুলাৰ হাইট এটা পাৰ্টিকুলাৰ লেংথ তাহাঁতে ডেভেলপ কৰিব সেইটো প্ৰাইমেৰী গ্ৰোথ হ'ব কিন্তু এজ ইয়াৰ্ছ পাছেছ বাই সেই ম্যাঙ্গো প্লান্টডাল শকত হৈ যাব নাযায় তো সেই শকত হ'ব লাগিলে টিস্যুজ লাগিব নালাগে তো টিস্যুজ ক'ৰ পৰা নতুনকেতো টিস্যুজ আহি যাব নোৱাৰে তাতে থকা টিস্যুজবিলাকেইতো ডিভাইড কৰিব সো তাতে থকা কিছুমান টিস্যুজে যেতিয়া ডিভাইড কৰি পেলাই নতুন টিস্যু ফৰ্ম কৰিলে সেই টিস্যুখিনিক আমি কি বুলি ক'ম সেকেন্ডাৰী টিস্যু ফৰ্ম কৰিলে কাৰণে কেনেকুৱা গ্ৰোথ হ'ল সেকেন্ডাৰী গ্ৰোথ আকৌ ডিভাইড হৈ মেৰিষ্টেমেটিক হৈ গ'ল ৰাইট সো তোমাৰ সেকেন্ডাৰী গ্ৰোথ হ'ব লাগিলে দুটা প্ৰসেছ লাগিব ডিডিফাৰেন্সিয়েশ্যন ৰিডিফাৰেন্সিয়েশ্যন যদি এই দুটা নহয় তেতিয়াহ'লে সেকেন্ডাৰী গ্ৰোথে নহয় নহ'ব অকল ডিফাৰেন্সিয়েশ্যনত সেকেন্ডাৰী গ্ৰোথ নহ'ব ডিডিফাৰেন্সিয়েশ্যনত সেকেন্ডাৰী গ্ৰোথ হ'ব কাৰণ পাৰ্মানেন্ট টু মেৰিষ্টেমেটিক হৈ গৈছে ন ডিডিফাৰেন্সিয়েশ্যন ৰিডিফাৰেন্সিয়েশ্যন এইখিনি দুইটা উড বি ৰেছপন্সিবল ফৰ সেকেন্ডাৰী গ্ৰোথ আৰু ইয়াৰ ওপৰলৈকে প্ৰাইমেৰী গ্ৰোথ ক্লিয়াৰ যোনবিলাক প্লান্টছৰ সেকেন্ডাৰী গ্ৰোথ নহয় সেকেন্ডাৰী গ্ৰোথ কাৰ নহয় মনোকটছৰ নহয় মনোকটছৰ ক্যাম্বিয়াম নাইয়ে তাহাঁতৰ প্ৰাইমেৰী গ্ৰোথতে ক্যাম্বিয়াম নাই কিন্তু সেকেন্ডাৰী প্লান্ট ডাইকটছৰ প্ৰাইমেৰী গ্ৰোথতে ক্যাম্বিয়াম আছে কাৰণে সেই কাৰণেই সেকেন্ডাৰী গ্ৰোথ হৈছে মনোকটছবিলাকৰ সেকেন্ডাৰী গ্ৰোথ নহয় কিয় নহয় কাৰণ ক্যাম্বিয়ামে নাই কোনে ডিভাইড কৰিব কোনটো পাৰ্মানেন্ট সেলে ডিভাইড কৰিব হয় সো সেই কাৰণে ক্লিয়াৰ Okay, now come to this line. They are both primary and secondary in origin. Lateral meristem মানে কি এডাল প্ল্যান্টৰ সাইডত যোনবিলাক মেৰিষ্টেমেটিক টিস্যুজ থাকে তাক আমি কি বুলি ক'ম lateral meristem. সেই lateral meristemটো এডাল ধৰা প্ল্যান্ট ইয়াতে যোনখিনি এখিনি টিস্যুজ আছে এখিনি কি বুলি ক'ম lateral meristem. এই টিস্যুজখিনি যদি অৰিজিনৰ পৰা আছে তাক আমি কি বুলি ক'ম primary lateral meristem কিন্তু এডাল যদি প্ল্যান্টডালে গ্ৰাজুৱেলি কি কৰিব তাহাঁতে ডিভাইড কৰি তাই ইনক্ৰিজ কৰিব ন থিকনেছটো ইনক্ৰিজ কৰিলে এই মেৰিষ্টেমেটিক সেলটোৱে ডিভাইড কৰিলে এইটো ডিভাইড কৰিলে তো আল্টিমেটলি অৰিজিনেল ইমানখিনি শকত আছিলে এতিয়া ইমানখিনি বাঢ়ি গ'ল নে নাই তো এইখিনি কিহৰ কাৰণে বাঢ়িলে সেকেন্ডাৰী কাৰণে নতুনকৈ আকৌ লেটাৰেল ফৰ্ম কৰিলে নাই আকৌ নতুনকৈ লেটাৰেল মেৰিষ্টেম ফৰ্ম কৰিলে সো এই নতুনকৈ লেটাৰেল মেৰিষ্টেমখিনিক আমি কি বুলি ক'ম সেকেন্ডাৰী ইন অৰিজিন একদম প্ৰথমতে যোনখিনি আছিলে তাক আমি কি ক'ম প্ৰাইমেৰী ইন অৰিজিন ৰাইট নতুনকৈ যদি ফৰ্ম কৰে সেকেন্ডাৰী জাৰ্মিনেশ্যনৰ পৰা যোনখিনি আছে প্ৰাইমেৰী আণ্ডাৰষ্টুড obviously everything started from germination ক'ৰ পৰা হৈছে সিডৰ পৰা বা এম্ব্ৰায়টোৰ পৰা এম্ব্ৰায়টো ক'ৰ পৰা হৈছে জাইগোটৰ পৰা সো জাইগোট ক'ৰ পৰা হৈছে ফিউশনৰ পৰা সেইটো প্ৰাইমেৰী গ্ৰোথ তো প্ৰথমতে যেতিয়া ইনিশিয়েল এডাল প্ল্যান্টে সেকেন্ডাৰী গ্ৰোথ ডেভেলপ কৰাৰ আগতে এটা স্পেসিফিক গ্ৰোথ অলৰেডি থাকে
যেনেকৈ ইন কেছ অফ হিউমেন বিংছ ন বেবিটো ডেলিভাৰ হোৱাৰ আগতে গ্ৰ'থ হৈ আহে নাহে এটা চেলটো ওলাই নাহে ন হয় না বাহিৰত বোলে চেলবিলাক ডিভাইড কৰি আছে তেনেকুৱাটো নহয় ন ইটছ অলৰেডি ইনচাইড দ্য মাদাৰ্ছ বডি দ্যাট আ পাৰ্টিকুলাৰ গ্ৰ'থ হেজ অলৰেডি টেকেন প্লেচ ৰাইট আমি ইয়াৰ্ছ কেতিয়া কাউণ্ট কৰোঁ ওৱান্স ইট ইজ ডেলিভাৰ্ড that does not mean the first cell started dividing only after delivery তেনেকুৱাটো নহয় ন ঠিক তেনেকৈ প্লেণ্টছবিলাকৰ ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম জাৰ্মিনেশ্যন এটাটো গ্ৰ'থ থাকিবই ন চ' সেই গ্ৰ'থটোক আমি কি বুলি ক'ম প্ৰাইমেৰী গ্ৰ'থ গ্ৰেজুৱেলি এজ টাইম পাছেছ বাই যেতিয়া তাহাঁত শকত হ'ব লাগিব তেতিয়াহে টিচুজ বেছি হ'ব যদি টিচুজ বেছি হয় আকৌ টিচুজ বেছি হোৱাৰো কথা আছে যদি পাৰ্মানেণ্ট টিচুজ ডিভাইড কৰি পেলাই টিচুজ বেছি হৈছে তেতিয়াহে আমি ছেকেণ্ডেৰী গ্ৰ'থ বুলি ক'ম এডাল্ট প্লেণ্টত কিছুমান মেৰিষ্টেমেটিক জ'নছ থাকে মেৰিষ্টেমেটিক জ'নছবিলাকে অনবৰ ডিভাইড কৰি থাকে ৰাইট আৰু চেলছবিলাক বঢ়াই থাকে তো সেই মেৰিষ্টেমেটিক টিচুজবিলাক যদি অৰিজিনৰ পৰা আছে তাক আমি কি বুলি ক'ম প্ৰাইমেৰী মেৰিষ্টেম সেইটো পাৰ্মানেণ্ট হ'ব সেই আল্টিমেটলি কনভাৰ্ট কৰিব ন পাৰ্মানেণ্টলৈ আমি ক্লাছিফিকেশ্যন পঢ়ি আছোঁ মেৰিষ্টেমেটিক টিচুজ what is the fate of the meristematic tissues they will convert itself into permanent so lateral meristem suppose you take it as a single cell he divide কৰি দুটা সেল ফৰ্ম কৰিলে দুটাই চাৰিটা ফৰ্ম কৰিলে তাৰপিছত তাহাঁতৰ ডিভিজন ষ্টপ হৈ গ'ল সেই চাৰিটা সেল কি হ'লে কনভাৰ্ট কৰিব পাৰ্মানেণ্ট হ'লে চ' পাৰ্মানেণ্ট চেলছ কোনে ফৰ্ম কৰিলে লেটাৰেল মেৰিষ্টেমে কোনখিনিত ফৰ্ম কৰিলে ছাইডত এটা সেল আছিল এটা চাৰিটা আছে চ' চাৰিটা হ'লে ছাইডটো ঠিক হৈ যাব নাযায় ৰাইট চ' যোনটো অৰিজিনৰ পৰা আছে ডেট ইজ প্ৰাইমেৰী যোনটো নতুনকৈ ফৰ্ম কৰিছে বিকজ অফ দ্য ফেক্ট ডেট পাৰ্মানেণ্ট চেলছ হেভ ষ্টাৰ্টেড ডিভাইডিং আগেন ডেট ইজ ছেকেণ্ডেৰী ৰাইট okay coming to this point again lateral meristem could be primary and secondary eta primary lateral meristem or examples secondary lateral meristem or examples edal gosot primary lateral meristem present ne absent in a plant is primary lateral meristem present or absent obviously present যদি primary lateral meristem নাথাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে প্লেণ্টডাল কি হ'ল হয় it would have been lean and thin just like the radical and the plumule এটা সিডৰ পৰা যেতিয়া এডাল প্লেণ্ট ওলাই প্ৰথম দিনাই বিৰাট ডাঙৰকৈ ওলাই যায় নেকি নাযায় ন এডালটো মিহিকৈ কিবা এডাল ৰেডিকেল আৰু প্লিউমেল সেই মিহি বস্তুটো শকত হৈ যায় নাযায় ইন কেছ অফ ৰাইচ ষ্টাৰ্টিং পইণ্টৰ পৰা সেই ডাঙৰ ৰাইচ প্লেণ্টডাল দেখা পাওঁ নেকি নাপাওঁ তো সেই ৰাইচ প্লেণ্টডালতো টিচুজ বাঢ়িলে নাই বাঢ়িলে কিন্তু ৰাইচ প্লেণ্টত যে টিচুজ বাঢ়িলে বিকজ অফ প্ৰাইমেৰী গ্ৰ'থ নে বিকজ অফ ছেকেণ্ডেৰী গ্ৰ'থ ছেকেণ্ডেৰী কেনেকৈ তাহাঁতৰতো কেম্বিয়াম নাই okay first secondary growth কাৰ হয় যাৰ ক্যাম্বিয়াম আছে ক্যাম্বিয়াম কাৰ আছে ডাইকটছৰ আছে ডাইকটছৰ ক্যাম্বিয়াম আছে কাৰণে ডাইকট প্লান্ট বিলাকৰ শকত হৈ যায় ম্যাঙ্গো প্লান্ট এডাল 4 বছৰত যিমান শকত হ'ব 10 বছৰত কিমান বেছি শকত হ'ব গোল কেস okay talking about the monocots monocotsৰ secondary growth নহয় কিয় নহয় ক্যাম্বিয়াম নাই okay এডাল monocot plant starting from germination আৰু 4 years down the line difference হ'ব নহয় for example sugarcane plant to দেখিছো ন sugarcane প্ৰথমতে একদম ইনিশিয়াল পইণ্টত যিমান হ'ব আমি কি কৰো sugarcaneৰ এপেক্স টো কাটি পেলাই ৰুই দিও তাৰ পৰা এডাল প্লান্ট হয় ৰাইট প্ৰথম দিনাই যিমান ডাঙৰ প্লান্ট হ'ব যিমান মিহিকে হ'ব সেই মিহিটো শকত হ'ব নহয় ষ্টেমডাল শকত হ'ব শকত কেনেকৈ হ'ল তাহাঁতৰটো ক্যাম্বিয়াম নাই প্ৰাইমেৰী মেৰিষ্টেমৰ কাৰণে সেই প্লেণ্টডালত অলৰেডি মেৰিষ্টেমেটিক টিচুজ আছিলে কি মেৰিষ্টেমেটিক লেটাৰেল মেৰিষ্টেম right lateral meristem in which form primary lateral meristem সেই কাৰণে সুগাৰ কেনডাল শকত হ'ল সুগাৰ কেনডাল শকত হোৱা মানে ইমান শকত হৈ যাব নেকি না যায় ন ম্যাঙ্গো ট্ৰিডাল যেনেকৈ ইমান শকত হৈ যায় সুগাৰ কেনডালটো ইমান শকত হৈ যায় ম্যাঙ্গো ট্ৰিডাল ইমান শকত হৈ কিয় যায় কাৰণ ক্যাম্বিয়াম আছে প্ৰত্যেক বছৰে ক্যাম্বিয়াম ডিভাইড কৰি ৰিংছ বিলাক যে আছিলে এটসেট্ৰা উইল ৰিড এবাউট ইট ৰাইট সো প্ৰত্যেক ইয়াৰে তাহাঁতৰ কি হয় সেলছবোৰ বাঢ়ি গৈ থাকিব কিন্তু মনোকটছ বিলাকৰ যোনখিনি লেটাৰেল মেৰিষ্টেম আছে প্ৰত্যেক বছৰেটো ডিভাইড কৰিব নোৱাৰে
তাহাঁতে ডিভাইড কৰাৰ পিছত এটা সময়তো পাৰ্মানেণ্ট হৈ যাব ন এবাৰ পাৰ্মানেণ্ট হৈ যোৱাৰ পিছত তাহাঁতেতো আৰু ডিভাইড নকৰে কৰিব নেকি নকৰে সো সেইকাৰণে তাহাঁতৰ থিকনেছটো ডাইকটৰ থিকনেছতকৈ কম দ্যাট ডাজ নট মিন যে একদম ষ্টাৰ্টিং পইণ্টত যিমান ক্ষীণ আছিলে সিমানেই ক্ষীণ হৈ থাকিব তাতোতো গ্ৰ' কৰিব কিন্তু নট বিকজ অফ ছেকেণ্ডেৰী গ্ৰ'থ দ্যাট ইজ বিকজ অফ প্ৰাইমেৰী গ্ৰ'থ ইটছেল্ফ শকত কিহৰ কাৰণে হয় প্ৰাইমেৰী গ্ৰ'থ ইজ ৰেছপন্সিবল and secondary growth is responsible. Both the growth are responsible in case of dicots. Only primary growth is responsible for monocots. Clear? No correct. Good day. Primary growth is the last মানে যিমানলৈকে গ্ৰ' কৰি আছে চব পাৰ্মানেণ্ট ষ্টাৰ্টিং এটা চেলৰ পৰাইতো প্লেনডাল ফৰ্ম কৰিলে সেই ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা প্লেনডাল ফৰ্ম কৰালৈকে যিমান গ্ৰ'থ দেখিছা প্ৰাইমেৰী গ্ৰ'থৰ যিমানবোৰ টিচুজ দেখিছা প্লেণ্টৰ ভিতৰত চব প্ৰাইমেৰী টিচুজ ৰাইট সেইকাৰণে ছেকেণ্ডেৰী গ্ৰ'থটো মনোকটছৰ কেছত আমি ডিছকাছে নকৰোঁ কাৰণ কেম্বিয়াম নাই right normal plants bilakot monocots bilakot jimanbor tissues dekhaba sob permanent tissues right prothomote aru sob primary growth right Okay, please pay interest here. Okay, ekhini likha. Okay, I think it's already time, no, for the class to get over. What we can do is, this chart we can do it in the next class. Right because akko yate explanation lagibo right ajiloke etialoke ki korilo we have talked about the classification of meristematic tissues and out of all the classification that we'll discuss what is very important from examination point of view is on the basis of location apical intercalary aru lateral apical or karone ki hoy apex to increase hoy intercalary karone leaves internodes ebila elongate koribo aru lateral or karone thickness to ilo I think that's all for today. We'll continue in the next class. Thank you.